Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to your favorite YouTube channel. It's Prince Lekishon once again. If this is your first time on this channel, my name is Lekishon. I am a storyteller and a part-time public speaker. I enjoy talking, giving my personal experiences around the country, and these are the things that we live for. So if you haven't subscribed to the channel, kindly subscribe and just show me some love so that I can continue to create this channel and content. So today, as you can see, I have a guest, a very good friend of mine. We have shared so many things in the past. We go back from Form 1, eh? Back in the day. And then we go back to Form 1. That's a very long time ago. Almost it's a decade. More than a decade. Yeah. Long time ago. Mm. So today, before hii video tulikuwa tunabonga hapa hivi about how we managed to somehow make it through our campus life, and I thought this would be a very interesting conversation because many people relate to this. You understand the comrade life, msoto hapa na pale. Yeah, so that is what we're going to be talking about today. So I'll leave him to introduce himself and then atuchapie the most memorable memory ya campus ilikuwa gani? It's too much pressure. Anyway, ladies and gentlemen, my name is Godfrey, Rotich Godfrey, good friend of Prince Lekishon. I am a fitness model, fitness enthusiast. I also work in the real estate space, but I consider myself a chilled and laid back person and just a sucker for a good conversation just between me and a second party. So tukichapa history leo, as we were catching up as boys, we ended up talking about the whole campus thing kwa sababu tunajua mazee ile life yenye tumepitia. We went to the same campus. So I don't know about you guys. Some people maybe had it easy. It's not okay to assume. Some people had it worse, and some people had the worst experiences. So maybe we will just outline how ours were in terms of the experiences that we went through in campus. I don't think any of us had it easy, but all in all, it was tough. Let me just say it was tough kwa sababu it is important for us to know ulienda campus gani. Kama sisi tulienda kampo yenye, it was in the middle of CBD. So one thing is hakuna room for expansion. There are no hostels. You know, if you're in the CBD, things are quite expensive. So kama hakuna hostel, what does that basically mean? It means that ni lazima uishi kwa either a private hostel ama zilikuwa inaitwa hizi za mabati hapo Landmark. Yeah. Place that Servants quarters ama servants quarters. I mean, it was not interesting. Si kama ile place yenye, for example, if you are in institutions like maybe the UON, Juja, JKUAT, you know, mko a bit removed from Tao, so kuna space, mastudio wanakaa pamoja, people even walk to classes in slippers. Si hata ungeweza, wasi walikuwa wanatoka Mombasa Road, wengine walikuwa wanatoka Kitengela, wengine wanatoka South B, Zima, along Thika Road. Yeah, so I think the first disadvantage with our situation was the fact that our campus ilikuwa Tao, and that was a bit a disadvantage on our end kwa sababu vitu ni expensive maze. Kuanzia hostels, for you to get a decent accommodation, ingebidi uishi either Kara kwa hizo ma private hostel. Na hazikuwa cheap, zilikuwa na their own, you know, inconveniences depending on which hostel it is that you decided to settle on. So campus was a bit tricky. Yeah, goddamn. So nakumbuka, by the way, the first time I met this guy after high school ilikuwa ni kwa line ya admission. Remember? So that time I had this huge mohawk. Huge mohawk. What else? Nilikuwa nimepiga level gani by the way? Can't really remember, but you can go on a shot. Maybe nilikuwa nimevaa short. So patana, and then hapo kwa line admission, it was a very long line, very long queue. So before uingie huko ndani, like unaweza
utapata wase kama 150 kwa line. And then kidogo kidogo unasikia the lecturers sijui, and then ilikuwa different offices. Kuna kuingia hapo kwa fee, next sijui ni kuregister nini, units ama course. Next sijui ni mnaingia several offices at the same time. And then there was no one to direct you. In case maybe unaingia kwa office after waiting for 2 hours alafu unaambiwa the next office you have to queue again. So it was a process. So this is what happened. My first day by then ilikuwa na scare of a lifetime. Because walikuwa wanataka hiyo lawyer was supposed to stamp the admission letter. Mimi sikuwa nimestampiwa. So nikakuja nikapanga line, of course nikaingia ndani. So kuingia ndani nikaambiwa no pelekea lawyer. Just go to town in any offices, it's about 500 bob for this town. Nikasema ni sawa, nikatoka. So kutoka hivi nikapatana na uchi hapo hivi. Unajua kanishoaje? Bro fanya hivi, hadi nitakusainia hapa hivi, nikupigie muhuri. Hiyo punch unaenda kulipa kwa lawyer town, wewe nilipe. Na nitakurukisha laini nikupeleke mbele. So usijali agacho. God damn. So mimi nikasema, why? Mbona niende hadi huko hivi? Nikasema sawa. Tukaingia hapo kando kwa kona fulani hapo hivi. Akatoa pen, akasign. Niko like, hii signature, anajua signature ala fulani town because this signature. Akasign hapo hivyo, akapiga muhuri. Akamjenga punch yake, akasema ni sawa. Mimi nikarudi, akanirukisha laini hadi mbele. That was only 10 minutes only. 10 minutes kuingia tu kwa kona kurudi. Huyo registrar, he was shocked. Like, umerudi hapa, like, what is happening? What is not happening? Because alikuwa na expect probably I take like 2 hours. Go to town, nitafute lawyer, nistampiwe, nikuje nipige laini tena. Hiyo ni time. Alafu ni muoneshe admission. I approve. And then now you can go to class. 10 minutes later, I'm there. Confidently, with a mohawk. Nimekaa hapo hivyo nampresentia. Kwanza akakaa hivi akalean back kwa hiyo kiti. Akaniambia, kijana umepata lawyer wapi? Jana umetoa lawyer wapi? Akamwambia, just here in town. Which building? Sijui building za tao. It's one thing to know the directions hapa na pale, but in a building. Niko like, just here, across. Niko like, kaniangalia. Na umestampiwa? Mwambie yes. Mlipa how much? Paid 500. My heart is beating like do, but face yangu niko as calm as possible, niko tu. Hata siangalii kando, namwangalia ndani ya macho. Kaniambia bullet niangalie. Si anaangalia. Kaniangalia, kaangalia. Akasema sawa, akasign tata, akanipatia, akaniambia sawa, go to class. I was relieved. Nilikuwa like, this is my first day. Wanataka kunisuspend. Just classes. So basically that was my first day as in Campo before now tuende tutafute hostels. And then later start tuanze orientation. But that was my first day. Is there anything stand out in your first day? Not exactly. Unajua mimi by the way venye niliitwa hiyo Campo, nilikuwa nishabonga na msee mwenye alikuwa anamjua from home because both of us sisi si wa Nairobi. So me I did not know Nairobi. Mimi nilikuwa nakujanga, of course tulikuwa tunapitia unaenda maybe high school, lakini hakuna mabuildings nilikuwa najua. The only time nilishaikuja Nairobi vizuri, which was a very long time ago, that was 4 years back, ni after KCP. Unakumbuka zile wa KCP zenye mnafanyanga and then mnaishia trip maybe mnapelekwa Nairobi, whichever place. That's the first time I came to Nairobi. So of course mimi nilikuwa na, at least the benefit I had is I knew someone who was already in that institution. So msee akaniambia wewe kuja tutapatana, akanionyesha msee, nikajua ni matatu gani nitakuja nitumie, venye tu nitaipata nikampata, and then he walked me through. As in mine was a bit easy. And then I don't think anything really stood out per se. Hizo mavitu zote nilikuwa nimestampiwa. Kila kitu was slightly easier for me in terms of the first particular day. Hizo siku zingine and the 4 years that came after that is now the big issue. The first day it was a bit easier.
Kwa noma. Yeah, but it was a very interesting experience kwa sababu unatembea mazee, as in you are not so used to these tall buildings. Unajua venye Nairobi, mimi originally I'm from Nakuru. Nakuru is a very polite town. Saizi we are a city but it's very polite. So watu wananga haraka as compared to Nairobi. Mazee unakuja Nairobi, everyone seems to be in a rush. You know, alafu ushachapiwa mastoro za Nairobi mazee, jichunge usisalimie tu mtu ovyo ovyo, unaweza, you know. So ulikuwa unakuja niyo perception. So yeah, I think mine, the first day was particularly easy and nothing out of context, nothing really out of the ordinary. It's actually we have typical African parents because hiyo day ya kwanza before uje shule unakuanga umepatiwa ka lecture fulani, nice talk Na wasichana wa Nairobi. Na wasichana ujichunge sana na wasichana, ukumbuke tumekupeleka ukasome. So unakalisha unaambiwa, but you know the thing is this, one thing that I'm 50-50 that almost makes me sure that my parents are going to hell. They gave me 500 shillings as pocket money for my first semester. Can you hata nikunywe maji kwanza. Bro, lakini si ulikuwa umelipiwa nini? Nikikumbuka vitu zingine 500 bob. 3 months 500 bob. Actually, I think that is the main reason why. I thank God I'm a man. But if I were maybe a lady, I think that is one contributing factor to which many ladies to succumb to these temptations. Because ukipatia sasa mtu idem 500 hiyo mahitaji yote ya madem and she's living in Nairobi, what do you expect? 500 unaweza blink hivi imeisha. What's 500? Unaweza kohoa hivi imeenda. Yeah, so hapo kwa pocket money, hapo walimaliza. Hapo ilikuwa na orientation. Orientation was a bit easy. Mimi kwanza nakumbuka orientation yangu kwa sababu when I came to campus, obviously nilikuwa najuana na wewe, nilikuwa najuana na kina Kevo, you know, at least guys whom we went to the same high school and then nimepata na same institution. So my orientation was a bit easy, but it was interesting because nakumbuka hiyo day, number one, uko na freedom. Si ati unaendanga kuna bell mahali inaringiwa to tell you to go to class, you know. So kuna freedom, usha settle kwa hostel, unakaa na maboys wako, uko jiji, finally you're in Nairobi mazee, you are in campus, you're psyched up, of course. Both of us wanted to do this campus thing. So orientation was a bit interesting because I was around people that I knew. It was a very interesting experience. Plus, I remember I had a very strong crush on someone that particular day. Na tulipatananga na hiyo orientation. So ulikuwa na crush tayari? Hey, mazee Jo nakwambia. Oh my goodness. Oh my god. I don't think mimi nilikuwa na crush yote. Nilikuja Nairobi lakini ule day. Acha hizo. Take ilikuwa hivi. Ilikuwa crush. Ilikuwa hate. You want to get. It started as hate. Alafu baadaye maybe it did not grow to something else. It just tuliendelea tuna hiyo hate kiasi. But then we became friends. Yeah, but I kind of hated on her kidogo. And then after that tukakuwa mabeshte. Why did you hate on her? Nataka nifungue roho hapa hivi nikuwe personal. It's a safe space. She was slim. Okay. Yeah, so nikakumbuka when tulikuwa high school, nikumbuka Gaza. So we used to have this madam. Alikuwa very slim, but she was pretty. So tulikuwa tumuita Gaza. So nikaona udem niko like I think nilisema aje? You remember that line from Cardi's song? Fuck them skinny bitches. Yeah, so anyway. So it started there and then tukajuana kiasi and then nothing happened afterwards. Nothing happened. Yeah. So yeah, but orientation ilikuwa fiti by the way because sasa hapo ndio at least tukaanza kuform mabeshte. Naona wasa wanatembea in groups because people were a little bit shy. You're not really confident to walk around alone. Au gym places vizuri. So me, you and Munio.
tulikuwa tunatembea pamoja, and then after that hiyo group ikaongezeka, mademu wakakam like a group of 6 7, tulikuwa wengi, so we used to go to lunch together, swimming together, everywhere we used to hang out a lot. So there's nothing really that stood out during orientation aside from the fact that magoons naona wase wapigi wanakuja wanasema wewe bunya maseni hapo hivyo, vote for me, I want to be, and go like Jesus Christ of Nazareth. And I was really small. Kiangalia picha zangu nilikuwa first year, niko like wah, huyu ni mimi. At that time mimi nilikuwa naona mimi niko sawa, but sasa nikiangalia niko like yenyewe I have changed. Even physically I can tell like I'm bigger than first year. Niko na beards hapa kiasi, beard gang kuna beards, nilikuwa smooth come to you. Good for you. Nothing, hata dot hakuna. Siku hizi utapata beards, wana wasichana wameamka wakisema wanataka six pack. Ukipata six pack kuna wasichana wameamka wakisema wanataka something different. Mademo watoshikangi kama wormhole ama ni black hole, sucks everything inside. Whatever it is you want towards getting what they are asking you to get, so that you can be at a better level in terms of female dominance, and then they have something new, something different. So it's almost difficult to please women. Kusema unataka funny guys, sisi we are comedians out here. Kusema we want light skins, tumejibleach, tumepaka products zote za River Road. Kama beard gang, beard oil ndio hizo tumecheza nazo. Kusema unataka six pack, karibu to date huko kwa gym. Nini nyingine? Kusema unataka dough, we have been hustling all our lives. God damn. All day, all night. Kusema unataka mistari, mpaka tuko na apps za punchlines ama za pick up lines. Ukiongeanga uko tu hivi, unaingia kwa app, check your notes, unarudisha, una deliver, una assess reaction. It's just weird. So how about financials? Ulikuwa unapatia punch kama mimi? I don't know. Acha nikwambie, Nairobi, without going into much details, I don't think I came from a well-off family. Ilikuwa ni ile yenye we had enough to get by, lakini pia unakumbuka that you're not the only person who's being supported. So hata ukisikia vibaya umepatiwa kidogo, what can you really do? So I think for me, sikuwa napatiwa mingi, but sikuwa napatiwa punch, no lie, but at least tulikuwa tumecalculate na buda, this is the much I will be spending on fare. Hiyo time tulikuwa tunaishi Ngara na shule iko Tao, so kukuja from Ngara mpaka Tao ni kitu around 30, kurudi jioni, because of course unaambia buda, by the way I need to take a matatu because nitarudi usiku na Ngara is not particularly safe, and the Globe area ukitoka Tao, so ni punch ilikuwa kitu around 80 bob. Alafu unaambia mzae nitakunywa ka chai in the course of the day, so chai is around 30, inakuja 130, and then utakula 110, sorry, and then utakula tuseme lunch ya 50. So I think my dad we used to calculate based on how much you'd spend in a day. 150 plus sasa miscellaneous, so unaweza hitaji kufanya photocopy, so 200 per day. So 200 per day for 5 days in a week, because of course also many weekends. So ulikuwa unapatiwa 1,250. No, 200 shillings. 1,200. 200 shillings for 5 days. That's for 5 days. Okay. Monday all through to Friday. And then weekends, of course, you're not going anywhere. Even ndio mzazi anajua kwa sababu umeletwa shule usome. So Nairobi unaenda kufanya nini? If you have any extracurricular activities, that's on you. See, mzazi alikuleta nini kampo? Ndio usome. So I used to be given around 1,000 shillings per week. 1,000 shillings. Of course rent ishakuwa sorted. Juu ile hostel yenye tulikuwa tunaishi, it used to serve breakfast and dinner. So lunch, cause hao wanajua pia wenye wanaishi kwa hii hostel ni must today, so lunch unakula whatever it is that you will be, whether you have gone to school or you have gone to do your other things, unakula penye huko, wanakuja wanakupatia dinner. So mi nilijipanga na hiyo, but if looking back in hindsight, bana ilikuwa pesa kidogo sana in Nairobi. It was kidogo money.
Because imagine, and now this is the problem with, say, things like social media and comparison. We of course not on the same level. Ukikuja kampo sort of congregates people from all different walks of life. Kuna wase wenye walienda tu shule tu fulani hapo hivi mazee au juangi wase wanakuanga hivi, but hii ni kampo wameleta mse wa Eastern, wameleta mse wa Mombasa, mse wa Western, Central, wakawaweka watu wenye wako na pesa, watu wenye hawana. So you always feel the pressure to what is it called, to conform to what everybody else is doing. Sasa umekuja hii ni era mazee, sijui wase wanavaa nini, you want to do that, but of course that's not in the budget, kwa sababu mzazi alikuleta ufanye nini. Ndio hii number one. Campus period pia is a social period for very many people. Ushapatana na madem. Kuna wase kama sisi wenye tulienda boys high school mazee, lakini now right now you have women. Finally, unajua ukiwa boys kuna venye you guys are tamed, you only get to interact with ladies maybe during funkies na mkifunga midterms sort of stuff. Lakini saa hizi mazee mko na wasichana. And you know, as men and the pressure to impress women. And for you to impress an average woman in Nairobi, you need to have a bit of cash. Ukuji tu ukiongea hivi ukimrushia mistari unahitaji uko na do. Now what do? You do not have any income coming in when you studio umekuja tu kusoma. This is a totally different environment for you. So if you look back, that money was kidogo, but you also appreciate that at least ulikuwa unapata kitu. So how I used to survive, in the grand scheme of things, you live cheaply. Make sure you live cheaply. Just because ukitaka kujibamba ama kufanya kitu, and of course wezi ukaitisha mzazi, but we'll come to that point because there are so many things we made up in campus. Unaambia mzazi Yona trip Mombasa. Akutumie do, and wewe unajua we are really deeply sorry to our parents because there are some of the things we lied about. And for people who aspire or wish to be parents in future, you kind of not help but think that maybe your kids will do the same thing to you. But we did them. Yeah, so it was just basically a means to survive. I love. So hiyo pesa ilikuwa kidogo. The only way for you to survive, number one, live cheaply. Number two, if you want to go somewhere, you have to sacrifice something. So kama kuna ile do yenye ilikuwa budgeted for ya kupanda matatu, upande matatu. So master panda matatu au master kula lunch, I will eat maybe chai na mandazi mbili. Hiyo pesa usave uende mahali. So that was basically in the grand scheme of things how I used to survive in campus. Yeah, bro, for the most part. Bro, you're living lavish. 4,000 per month. Mimi nimepatia hapo 500. And mimi nilikuwa nashangaa. Godi banze anaishi like 50. Tulikuwa roommates by the way. Godi anaishi like 50. Godi alikuwa anacheza na kolona hapo hivyo. Then alikuwa na kichanuo fulani hapo hivyo ile ya nini. Ilikuwa ya chuma. Una hizo nini za chuma hivi. Ilikuwa like una survive aje ya chuma. Unaweza jidunga hivi ndege. But 500 mimi hata sijaipanda mati. Sijawahi panda mati by the way. Kwenda na kurudi mimi sijaipanda mati. Never ate anything in school. Maybe KDF tu ya kupunguza kulikuwa na hiyo ndio era za KDF pale canteen. Maybe KDF ile nasikia na dead na kufa. Na kuongeza tu maji nikufe sasa. KDF cheza na KDF moja ni ngoje sasa. Mimi nilikuwa live. Kumbe nilikuwa mimi hata umenishock sasa hivi. Wewe think about it. Mazee kuna wale wase wenye walikuwa kampo, unaona wakienda lunch. Unaona kama sisi lunch wenye tulikuwa tunaishia kama pale Bonzo. Unaenda 50 bob umekula chakula ya maana, umekula ugali, umekula what we used to call bonzo, ni nyama hapo hivi na supu mingi. Mfupa tu iko na supu mingi na tumboga kando, and then kulikuwa na sosa. But yeah, we managed. It was a very good diet by the way for 50 shillings. Balanced diet. Yeah, and then kuna msi mwenye anakuja anakula chakula ya 150, 200 each and every single day. Ikifika breako, your time msi ameenda pale canteen ama student center, ameenda amenunua smoky, amenunua mayai, amenunua burgers, amenunua juices, kebabs, samosa. Hey bro, watu walikuwa na pesa. People used to have money in campus. As we were just broke as niggas. Broke as niggas,
Tulikuwa broke. Broke ass niggas, man. Hata ungedate. Mm. By the way, and I remember by the way, Java used to be a very big deal. Yeah. Ukisikia demo anakuambia nipeleke Java, Ai. gold digger. Ai. Hata gold digger. Mambo yake imeishia hapo hivyo. Mwosha mikono. And pizza in also creamy. Pizza in was a big deal. Chicken in. KFC. KFC. Nowadays they are nothing, but back in the day, mazee, pizza in. Ukiona mtu kwanza amekula pizza. Yeah. Ogopa. Yeye amekula nini? Pesa yangu ya 2 semesters. In one day. In one sitting bana. Umekuja Nairobi unasikia Tuesday ati unasikia wase wameshikana in groups ati sijui wanaenda Terrific Tuesday. Unajiuliza what the hell is Terrific Tuesday? Kumbe wase wameenda kubuy pizza. You buy one pizza you get one free. Wewe hauna hiyo do. Hata mimi sikuwa najua ndo naenda wapi. Mimi nilikuwa nashangaa tu kwani wase wameenda wapi? And then wanarudi at 2 ndio wanarudi class. Kwa like, oh, mlikuwa lunch. Oh, okay, sawa. Probably I was just sleeping in the class or just sleeping in the park. Kulikuwa na nyasi hapo hiyo. Niliteseka. Hii maisha kate. And but I'd say probably if kuteseka it's comparative. Subjective. Yeah. Kuna watu wengine wao wanaona wameteseka zaidi na mimi naona niliteseka zaidi. So kama for example, kuna kumbuka ule msanii alikuwa next door kwa hostel. The guy used to wash other guys' clothes. Yeah. Like ni mwanaume but anakuja anakuambia aje, you know what, nitakufulia semester mzima every day. Unilipe. Like hiyo kwanza it takes a lot from you as a man because hiyo ego kwanza. Yeah. Alafu ufulie msee mwingine hadi socks. Mkoirushia hapo trouser, t-shirt, vest. Hiyo ni noma. Na msee hata ukiangalia but the guy was older than us. And hostel was ilikuwa like ziko categorized under how many people are in. So kuna packages. For example, ours tulikuwa tunaishi 4 people. All of us friends. So we used to pay 8,000, 7,000. Yeah, it was 7,000 per month. Per month. Come to think of it, that was very expensive because in that small cubicle, and ilikuwa separated na plywood, we were paying 28,000. Can you imagine 28,000? It's a lot of money. Hata tunge rent too. It's a lot of money. So kuna huyo msee mwenye alikuwa hapo hivyo. And then huyo msee alikuwa anaishi kwa room ya wasi 10. Tulikuwa na wasi 10. Inakaa kidom fulani hivi. And then they were paying I think 45 or 5k. So it's like it's not a big deal but hakuna difference kubwa in terms of dough but watu wamejaa hapo hivyo. Wanapodeka hivi. Hata privacy hapo hapo na. And then kulikuwa na curfew tena kwa hostel. Remember? Kuna kukuja past 10 I think past 11. Unawachia hapo nje. Then ukitoka nje kuna wao mapokonyo walikuwa hapo hivyo Parklands. Mama hapo hivyo Karo. One of commercial sex worker. Very good friend of ours. Yeah. But hajawahi tuguzisha. Tulikuwa tumesota sisi hatuna pesa. Yeah. But sometimes alikuwa anatuokolea because tume umetoka tao huko usiku hivi and kuna wao makarao wanapiga patrol hapo hivyo. Kupata unatembea uko idle na kushika na kupeleka ndani. Wanataka do. So sometimes ukipita hivyo anakuambia hey, jifiche bana watu wako hivi. So I don't know. As much as watu wanasema watu ni wabaya but for us that time alikuwa huyo mmoja alikuwa mpoa. Huyo mmoja. Yeah. God damn. Carol had a beautiful personality. I mean one thing kuhusu hata hii finances. Me I remember kuna siku zenye hata venye nilitoka Ngara and then I moved now into my own place. With all the difficulties because nakumbukanga hey bro aki maisha ni mbovu. Nakumbukanga by the way because of course venye Prince anasema hiyo maneno yote kuishi kwa hostel with all those rules man. Una imagine wewe umetoka high school with all those rules, you do not want to also come and conform to rules ambayo vitambo. Ati mazee hata uwezi leta dem kwa hostel. Na sasa hiyo testosterone ziko over the roof. I know. Sometimes nataka kukua. Hii chakula ambao wanakuservia for dinner, they serve it at a specific time. Hakuna microwave. Ati they will serve dinner at say around between 6:30 to 7. Wewe pengine umeextend genuinely shule, you had projects, you had things you were working on. You come back to the hostel at around 9. Chakula ni baridi. Mazee na you have to eat because otherwise utafanya nini? Huwezi lala njaa.
So at the end of the day, all of us had to move into our own different places. Na nakumbuka, I moved in with my cousin, stayed with him for about 1 year, and then we had to go our separate ways, and I was forced to now move by myself. Nakumbuka nikiingia ka bedsitter. One thing that my mom told me is growing up, aliniambianga usiwahi onyesha watu uko na shida. Regardless of what you're going through, man, just do not hang your dirty linen in public. Usionyeshange wase una struggle. So in any case, you don't have money but you can dress well, please dress well. Yeah, talk and don't advertise your problems to people. You know, people already have their own problems. Why should they care about your problems? You just find a way of not showing people that you're struggling too much, because most of the people don't care. So hiyo ndio personality mimi nilikuwa nao. Ukiingia kampo, in as much as we used to struggle, iko venye pia ulikuwa unaona you are decently dressed. Iko venye ulikuwa unaona you get a bit of attention from certain women. Mazee, God bless the women who had a crush on us tukiwa kampo, because tulikuwa tunakaa sijui aje, hatukuwa na pesa ya kuwabamba, but still there was something that they probably saw in us. So that is something that my mom told me. Wewe usiwahi kuwa na shida. So I remember when I moved into now this new place, and bro, you know, it was in such a hurry, it was such impromptu. Sikuwa na mattress, number one. Sikuwa na gas. So nilimove na suitcase yangu with all the clothing, with all the clothes that I had. Nakumbukanga nikikunja duvet mara kadhaa. That's what nilikuwa natumia unatandika chini. And then nilikuwa na blanketi mbili, unatandika blanketi moja chini kwa floor. Nakumbuka ni ceramic tiles. Alafu unakunja duvet about 4 times, unatandika such that ukilala, and then hiyo blanketi moja ya mwisho ndio unajifunika nayo na kapilo kako, such that ukilala you can't even, uwezi turn, ni lazima ulale side moja, uwezi lala hivi kwa zile kaduvet kenye umekunja severally such that at least it forms a buffer between the floor and your body, usijiumize. So I remember that is how most of us started off life. Hata hauna nini, wewe umeingia tu, at least you have a roof over your head. Which looking back, you're grateful, because kama umeishi Nairobi, umetembea unaona venye wase wanalala kwa streets. But this is the thing, whenever I used to come out of that house, even na hizo mashida zote, I would never have allowed anyone to see that I was struggling. Uko na pasi, uko na nguo, umetoka hapo hivi ume-iron vizuri. Wewe unajua unalala kwa floor. Wewe unajua hujakula vizuri hiyo day. Lakini una make sure umeingia, ume-iron nguo zako vizuri, you have fare to go to school. You go, nobody knows that you're going through a lot. Nobody knows that you're coming back to a house where it's basically a vacant house. Hakuna kitu, ni bedsitter tu kako hapo. Hauna kitanda, hauna mattress, you know, hauna like a study table, you don't have a couch, you don't even have gas, so you can't even cook in the house. So it's only some of the things that we have to go through in terms of but don't just basically let people see the struggles that you are going through. Ukikuja kwako wewe ndio unajua. So hiyo ndio time yenye you just make sure that hakuna mtu anakuja ikiwa ni discussions za situende keja hakuna shida. No. Let's just hang out elsewhere. Yeah, siku moja utakuja. So I know. Yeah, but I think tuko na similar stories, almost similar. But me yangu ilianza even before, cause even before to move out, ilikuwa long holidays, ndio. So your long holiday, mimi nilifika home niko like, you know what? I don't think I can stay for 4 months at home doing nothing. Nikasema acha mimi ni hustle. So kuna hii kazi ya security. There was one of the women hapo kwa around our home. So walikuwa wamepatiwa tender ya kutafuta security guards. So kwa anatafuta cheap labor, hako anatafuta wasenye ko trained. So alikuwa anakuja anasema, hey, in youths, kama mnataka employment, I can give you jobs. Because alikuwa anataka women rep. Alikuwa na vie for women rep. So si tukadandia job. Mimi nikafika hapo, no training, unafika hivi unaambia sasa enda kinyozi kwanza, nyoa jodo kwanza. Ule mohawk yako. Mohawk yangu kiparangoto kwanza unanyoa immediately before hata uingie. Hapo hiyo unapatiwa uniform yako hapo oversized kwanza. Bagi kwanza hizo Mungu wangu unataka kinadi sweater ni at least hata kiune kushikilia. Kaza hapo belt na umepatiwa boots. Na hiyo kofia ya security ilikuwa inaitwa Secure Homes. Sijui kama iko functional right now.
and then the station was in next to GSU training camp Embakasi, just next to the JKIA airport. So tuko hapo hivyo, mimi nikaambiwa sasa uchague shift, unataka kuwa shift ya usiku ama shift ya mchana. So basically ilikuwa project ya SGR. So kama wasenye wameona SGR ikitengenezwa, they used to do this. Kuna place wanatengeneza hizo concrete, metal works, they build it and then zinakaukia hapo hivyo, and then sasa wanazitransport na hizo trucks, and then they just go and wanaziplace huko hivyo. So hapo ndio sasa ilikuwa like a station mahali vitu zinatengenezewa. Then tulikuwa pia tuna protect the Chinese guys. Walikuwa na house zao hapo, wamejenga design nyingine noma. So advantage ilikuwa moja, walikuwa wametujengea pia house zetu hapo za mabati, but disadvantage ilikuwa ni moja pia. Hapo hivyo hakuna mattress. So walikuwa wameweka, unaona hizi karatasi ni kama zinakuanga ndani electronic, ile ina form cushion ndio ikianguka isivunjike. Hiyo karatasi fulani inakuanga thick, inafinyika hivi. Hiyo ndio walikuwa wamepigilia, kwa hiyo mbao you sleep on that nylon paper. So ukilalia hapo utasweat, ulikuwa unakuja na masashuka yako hapo hivyo. Unajirap kwanza kama ni kama farao na umededi, unajizungushia hivi. Unabakisha kichwa tu. And then sasa unalalia hapo hivyo. Secondly, unaweza pata hapo mmedozo wanaume 6 kwa bed moja. So watatu wameface hii side, watatu wameface hii side. Na hiyo bed size ilikuwa 4x6. Buda mmepangana hivi kama wanoti kwa wallet. Contact kwa hapa asubuhi hivi. Ni uko tu na nini na hapo bana. Asubuhi tu ndio uko na huyu jamaa kwa nyuma yangu ni nini mbaya bana. Yeah, so and then wasenyo midozi side ya chini. Wakinini hivi mguu zinate. Miguu inatupa alafu amekokea hapa, mguu just have to survive the night man. Nikaona hii maisha si sana. Mimi nikasema nataka night shift. Nataka night shift, mimi niko na doze mchana. So another disadvantage, because I have to give our audience a clear picture of how we're living there. Kama ni kupika, by the way tulikuwa tunapikia coil. But hiyo coil ilikuwa ni wasao wameitengeneza. Haikuwa ni ile unanunua kwa supermarket. So it's like a coil hivi, and then iko na stand ya chuma, and then iko na waya mbili hapo hivyo. Ni live na neutral. Unaingiza tu hivi kwa socket. And then hiyo coil inakuwa moto, hadi inakuwa red. Ukifanya mistake, uguze hapo, ile shock unaekelewa. Unarusha kusufuria. So the thing was this, hata kama ni chai hakuna hata kushika na kamata ya chuma or anything. Unashika na like karatasi ama carton yenye iko thick. Ukiguza tu hivi shock. Ukipika ugali hiyo mwiko ikuwe na kamaji hivi, unarusha ugali huko. Mara kadhaa imenifanyikia, unapika hivi chai sasa unaenda kujichunga hivi ama kukoroga hivi. Unaanguruka ugonga sufuria huko, chai yote imeenda. Na hivyo kanja the whole day. So I don't know, but we are men, we have to survive these things. Right now I'm telling you guys as if it's a very funny story, but at that time nilikuwa nateseka, nasikia na dead. So later mimi nikachukua night shift. Buda baridi, mosquitoes, and I didn't have a phone by then. Mimi nilikuwa natumia kabambe. So kabambe, ukisikiza radio na kabambe, it's 2 hours maximum kabambe imetedi. So hiyo time yote unakaa hivi unaangalia highway, Southern bypass. Unaangalia hivi magari zinapita hivi, traffic saa 4 mpaka zinaisha. Saa 6 gari moja. Saa 7 hakuna hata gari hata moja. Saa 10 ndio hizo magari zinaenda tao, saa 11 ndio hizo tena, saa traffic jam. Performance. We were paid 12,000 per month. For me it was okay. It was better than nothing. But again on top of that 12,000 ulikuwa nakatwa NHIF and NSSF, which I didn't even have, but ulikuwa unashangaa mbona wana excuse to 500 imeenda 10. So 11,500. On top of that ulikuwa umeambiwa fungua salary account. So when you're making a withdrawal it's on 50. Kata tena hiyo. So ulikuwa unatokea top na 11k yako hapo. So 11k unaenda kwa mama mboga, unapiga budget for the whole month. Unaona unalipa 300. Unamwambia aje hii mwezi takujia mboga hapa daily 300. Besti yangu tulikuwa tunakaanisha na watu wawili. Kuna msi besti yangu, yeye alikuwa anafanya shift ya mchana, mimi nafanya shift ya usiku. So mimi nikitoka shift ya usiku napata amepika chai.
Sasa mimi naenda shift ya usiku, mimi napika sapa. Zini tulikuwa tuna alternate. Juu anatoka akitoka ya mchana napata nimepika sapa. Ya asubuhi hapo lunch time tulikuwa tunapanga tu venye tutafanya. So nilikuwa like damn. Yeye anapeana 300 yake, mimi napeana 300 yangu, tunaenda place ya maziwa, kuna manyanda fulani hapo hivyo nini Utawala. Napeana do kama ni 20 bob yako, 20 bob yake. Alafu sasa ndio hiyo sasa ikwe maziwa 40 kila siku. Ndio life. Those trick. Kulikuwa unakaa ibari inakugonga mpaka unasema ama nirudi nyumbani. Watu wanasema no way, I'm not going back home. Ndajikaza, nitatoboa. And nini ilikumotivate? Why did you want? Was it because of the money or because maybe at that point ulikuwa una date na ulikuwa una date impress dem yako? Nini ilikufanya persevere through the 4 months? It's not even about that. It's the fact that I just wanted more for myself. First, I was tired. Used to be a hostel. The cook was very rude, and very rude. Na mimi sikuwa nataka, because mimi by nikiweza jam tu mimi tunapigana. Tuone. Sasa mimi kila time nilikuwa tunapizika ile nasikia naweza explode tu sasa, lakini nacheza chini. So mimi nikasema no way, these rules, nikaona pia nalipa too expensive. Na pia I just wanted more for myself. Sikuwa nataka kukaa kwa hostel. I wanted my own place. Yeah. So you need to motivate ni work hard. And another thing is when nilienda home niko like sana fanya nini hapa nyumbani, like there's nothing here. There's nothing for me here. Tunaangaliana na mzazi hivi daily, mpaka ananiangalia anashangaa, wewe usijipate shughuli. So hiyo pia ni push tu niende nijikaze kama mwanaume. So baridi inakupiga. Mosquitoes zilinidishi. Mikono, uso. Hey. Remember nilirudi after your job, nilirudi home mpaka madhangu aliniangalia akasema, kwani hiyo kazi? Hiyo ni kazi gani umeenda kufanya? Unakulanga kweli? I don't know, it was kind of tough. But one thing that I'm proud about, and I'm also proud of myself for that, is hata kama vitu vilikuwa ngumu aje, I did not do something that would have caused me to lose my dignity or self-respect. Exactly. Because naonanga watu wengi wakifika levels kama hiyo, they indulge in they do drugs, they do sugar mummies, they do illegal, they indulge in illegal ways of making money. But for me nilisema I'm going to make it. I had that fire inside of me that nilisema hata kukua ngumu I will make it. And even right now that is something that I'm very proud, because eventually kila mtu wana make it. But ukimake it na ujue there is a time that ulicheat ama ulipiga mkato na nini, you do not feel, hakuna ile sense of achievement ama accomplishment. As in it's not as strong as kama ungefanya tu the right way. If you did it in the right way, ukifika hapo wenyewe you're so proud. Yani unasimama hivi mbele ya watu, you're very confident. But kama ulicheat hivi, hata unajishukushuku kiasi hivyo. And for me, I believe that adversity builds character. So ukifaceiwa, ukipitishwa through the fire, ukitoka the other side, you get out stronger. So right now I believe character-wise, build, even as a man that I am today. But even aside from that, the story continues. Ndio nimelipwa first semester second year. Nimerentisha, sio? Mimi nimefika na mattress pekee. Nirusha mattress kwa floor, nimechukua box yangu ya form 4. Nilienda nayo home. Box nimerusha hapo. Imagine niko second year na niko na box. Mungu wangu. Jesus Christ. Na box hapo, nothing. You're doing assignments on the floor. Mpaka unasikia mgongo inauma. Unapiga pasi kwa floor. Na watch kwa floor. I was fortunate I had a laptop. Na watch hapo kwa floor. My goodness. And then one day, ngumuke ile story. Nafika hivi kijani, nashangaa. Kwani wanaosha building usiku? Wanaosha building usiku. Maji yanateremka kwa stairs, niko like, hii building watu wameamua kuwa wasafi. But anyway, nafika hivi na nila kupanda, maji ni mingi. Kufika, maji natoka kwangu. So what happened is, na bishti yetu hapa anaitwa Nyabuto. Alikuwa amepitia morning hours hivi
before toke 22. Amekuja akafungua akaona kumbe hakuna maji. Akaacha taps wise. Hakufunga. Bro, nilipata maji imejaa kwa keje hivi. Mattress imekuwa soaked. Hiyo mattress ilikuwa inawela. Ilikuwa na float hapo ile kwa keje imetolewa hii side. Mattress imetolewa kwa hiyo kona iko huko kwa kitchen. It's like it's a bed sitter ziko kwa kitchen. Mungu wangu. Took like a week to dry. Na after ime dry ilikuwa inanuka kama mbuzi. Ukilala tu hapo ulikuwa unavumilia tu. But after a while you get used to it. Hata una feel hata inuki kitu yoyote. Yeah, but even when I was starting, I didn't have utensils completely. No utensils. Wanakunywa maji hivi kwa tap. Fungua tap na kunywa hivi maji. Mungu wangu. Then kwa curtains, bedsheet. Kwa mlango nilikuwa ka bedsheet hapo hivyo nimehang. Na pegs. Hata yani na pegs. But you know, one thing is sometimes nakanga chini na bonga na wase ama sometimes ladies and they look at us where we are right now and they can't imagine that we shall face life kama hiyo. Yeah, I know. Yani unaambia mtu by the way unajua mimi nishaifanya hii job. By the way unajua mimi nilianza hapo hivi ako like no way. No way because anakuangalia sahi. But all these things men build themselves. We are like a blank slate. You mean nothing until you make yourself meaningful. Yeah, it's true, man. Your story takes me back to your story ya mama mboga. Najua watu wengine kama sisi tulisurvive during your phase ya adversity. Ukiwa kampo hauna income streams. Number one, you do not want to indulge in so many bad things that people are indulging in. So kwa sababu for me I would say it was out of naivety. Maybe if an opportunity came I would have grabbed it. But I think sometimes I look back and I thank God for the fact that nilikuwa nako ka naivety somewhere. Uko like unakaa ushamba fulani so kuna vitu maybe ujui. But maybe ungejua you would have been interested to pursue them. But also, let me just interrupt you. But me I feel pia just by how we are raised, hata ukijua vitu zingine uko like no sugar man unasikianga tu acha ikae. I know. As in you just don't want. So kuna zile aspects zenye maybe you have a very strong resolve yenye you know for sure it's deep inside your soul, it's deep inside your bones, as in regardless of how much people can pursue you to do something that which goes against your resolve hawezi. But then kuna vitu zingine you're just so glad because uko like ungekuwa tu na wase mazee wanashindanga wakikupeleka sherehe. And it's true what people talk about peer pressure. Hizi vitu tulikuanga tukishinda tukiambiwa. And I watched as some of my friends, went down a very wrong path. And it's not that they were bad people. It's just that they succumbed to the pressure of either conforming to what people were doing. Unaelewa vitu kama hizo. So me, I'm grateful for even the friends that I had at that point. I'm grateful for my girlfriend at the time because mi najua aliniweka laini. Ungekuwa like venye wasa wanasemanga kampo tu ni kushinda ukilala na wasichana, and maybe you don't hauna ile proper sex education. So I sit down and I imagine that there are so many mistakes you have made, some which probably you'll be living with to this day. But one thing also in terms of unajua kitu ya maana, angalia basic needs. Uko na shelter, number one. Hata kama ulikuwa unalala chini, you're fortunate enough that at least we had shelter. Uko mahali ni kwa bed sitter. Unajua kuna place yenye wase wanaishi wanashare choo, as in ni nyumba za mabati. When people are arguing, mazee obviously unaisikia it is there right next to you. Unaelewa? When people are having their good time, uko hapo uko peke yako umelala tu hapo hivi umehug nini hapo. So anajibamba unasikia bad exactly. So to me, one of the things that I will always be grateful for nikiwa kampo is the relationship ambao nilikuwa nao, number one, na kina mama mboga. Okay. Na kina mama mboga. Number two, na hawa mama wa duka. Mama majamaa tu wenye walikuwa wanauza kwa duka, because those are the people who helped us survive. Kuna siku wenye hauna do, lakini huyo mama anakuja tu hivi anakuangalia. Huyo mama ako hapo anafunguanga each and every single day, maybe save for Sundays.
Lakini huyu mama anajuanga unakujanga unamua kila siku. Kuna zile siku yenye unakuja tu hivi umeongelesha akiwa like baby sina. Na anakupatia mboga. Hao ni watu wenye walitulisha. Umeenda hivi kwa duka, you've established such a good relationship with this person that goes just beyond customer and shop attendant kind of relationship. It's like, you know, mtu anaanza kuona like this is a young son of mine, unaelewa? So hao ndio wasi wenye mazee hauwezi kununua mafuta, and mafuta that time was cheap, is not the crazy prices that we are buying right now. Unaona, at least anakupatia, anakwambia we chukua hii, sometimes hata anakwambia mazee hata usinilipe, weenda ukule, you know, you're like my son. Hata mimi kijana wangu ataingia hivi campus na siwezi taka apitie maisha yenye anapitia. So I think sometimes God has a way of sending destiny helpers your way. As in, unakaa tu hivi chini, you have absolutely nothing. Because mimi sijailala njaa, but I know kuna zile days zenye hauna hata 1 shilling. Hauna do kabisa. But sikulala njaa. Why? Because there were people who were placed through the course of my journey who helped me in one or another. Mtu alikuja akaingia, hey, kula, we kujianga chakula, usiwahi lala njaa. Mama anakuja anakuambia hivyo, usiwahi lala njaa, we kujianga mboga na nitakupatia nayo. Those people, they really held us up during that campus life. Our mama, me, I have so much respect for them. Yeah, but then nakumbuka there's one time that I had these neighbors, walikuwa madem, they were living like 4. So one of them, for some reason, walikuwa wanaona, you know, this guy looks good, amepiga chuma kidogo, akona to biceps hivi, na to biceps hivi, and I think one of them, unajua alinichapiaje, they used to call me Lekey because hawakuwa na pronounce the whole name Lekishon. Maybe I don't know, maybe walikuwa wanaona it's too tiresome or tedious, so walikuwa wanasema Lekey. So mmoja akasema aje, Lekey, kama ungekuanga hata na bed, mimi hata ningekudate. Bed tu tungedate, but mattress ngumu. Wewe kima mashara. Hey, bro. At that time nimedoze kwa mattress for 1 year. Hadi akanichapia hivyo. Na huyo dem city alikuwa hivi. Huyo dem alikuwa mali safi by. Yeah, ile time zingine mpaka unaanza kufikiria ama itakuwaje, but ukiona the kind of lifestyle that wanaishi ama magari zina drop hapo hivyo, unasema as a man una accept, unasema I have lost in this game. Hakuna haja hata nijiingize hapa hivi. Nitakuwa naumiza tu ego yangu. Na sitaki hizo story. Hivyo tu. So and that time alinichapia hivyo. But one thing is, you know, most people use this phrase for maybe the wrong reasons, ama they don't really understand. But there's a quote, the world is your oyster. But watu wengi wanasemanga in terms of maybe the world is your oyster, maybe in terms of opportunities, open your eyes to the world. But for me interpret as the world is your oyster by the fact that those people who throw shade at you, those who throw bricks at you, you can take that brick and build a wall with it, build something beautiful with it. So mimi watu wakiniambia like, yeah, hata bed nama nini, hata sikujidefend, nilinyamaza, nikasema you know what, haina noma. But I knew what I was working on. I knew my vision, I knew what was happening behind the scenes, I knew my plans, I knew the kind of effort that I was putting in place to make those plans work. So siwezi tena kuja nijitetee niambie but unajua ina doze hapa, but this is what I'm doing in the background. It's relevant. So unasema tu ni sawa. So that thing by the way ilikuwa inanipatia extra motivation. So when someone comes and gives me a very good compliment, niko like yeah, gives me extra motivation to keep on going forward. Mtu akikuja anipatia bad comment, niko like, you know what, you're one more reason why I can't give up. You're one more reason for sure why I cannot lose. For sure. I'll prove you wrong. So hizo ndio reasons zenye, you know, nilikuwa na nyamaza. Mtu ako like, yeah, wewe sijui nini, na nyamaza, ni sawa, haina shida. That's why I can't lose. So ilikuwa inanipatia extra motivation that hata saa zingine niko down aje, niko like, no way. God do not allow my enemies to win. Bali wanichekelea bure, vitu kama hizo. So I think middle interpretive. Nilikuwa like, haina noma. Until the time came. Buy everything.
buy everything, move to a bigger house, move to a better house, and then eat very well. Wanafika kwa butchery, Diongo kilo Kimani, na kwanza unafika hapo ni aje Kimani? Anakwambia poa sana. Ya ngapi? Kwani unataka kukata ya ngapi? Hadi kakiburi kameingia kiasi. Wewe unataka kukata ya ngapi? Wewe uniambie. Kama si kilo usikate. Kama si kilo usikate. And I remember there was a time that I ate beef. Sijui kama ni venye tu nilikuwa nimejam. Nilikuwa nimechoka kula mboga. Nikasema nilikula beef for 3 months every day. Mpaka nikachoka. Hadi nikasema hata sikuli tena. 3 months daily, lunch, supper, lunch, hadi naamkia hata breakfast. Beef na ugali. Fry kwanza. 3 months. Nilikuwa nimejam. Oh my goodness. Wow. But anyway, all in all, by the life is beautiful because kama ingekuwa all roses, I don't think ingekuwa na hiyo flavor ama utamu fulani. Unajua when you are really poor ama uko chini, hata ukimake even a slight improvement, it really means a lot to you na to you it means a lot. Yaani una feelingi filthy maze. But kama imekuwa too smooth, hakuna challenge, sometimes hata unaweza anza kujiingiza kwa vitu fulani because I think for all of us we are trying to look for something to conquer deep in ourselves. So that's why unaonanga even in rich families, because they have it easy, that's why unaonanga kuna cases of drug abuse, depression, hizo vitu zote, because I believe ndani ya soul ya mtu kuna kitu tu Mungu ameweka ndani yako that you have to conquer something that fulfills you. So you feel like there's nothing to conquer, you become very miserable. Yeah. So yeah, for that, by the way, I thank God amenipatia misery. Yeah, so that I can prove myself that I'm stronger than I am. Yep. And especially at such an early stage of your life. Yeah. I mean, I believe that it is critical, almost very important for people to go through these hardships at this age, even before you start morphing into the man that you're supposed to be morphing into. It's important, number one, upitie through stages of your life where hauna do like mazee chini mbaya. It is important for you to go through stages in your life where you're facing a heartbreak. Heartbreaks that devastate you, because sometimes people have the assumption that men do not particularly have feelings, men cannot go through the heartbreak, or they have it a bit easy. I mean, I've seen people who have been really fucked up by their heartbreaks, and these are very strong, well put together men. So I believe that it is important that as a man, I cannot speak for women, but generally as a man, that you go through these things. Sometimes you understand better the value of something when you have lost it. So when you're broke, hey man, you know how it feels, the pain of having nothing, such that when you have something, you really know how to appreciate that which you have. You really know. But one thing I learned from all this beer is najaribungi tu kuwa fortunate, maze. I'm grateful. I'm grateful. In as much as, yes, in my opinion, I had it a bit rough. Vitu zingine you can't even say in front of the camera. But there are people who actually went through it way, way, way worse than I did. So when you sit down with someone and then you hear the things that they actually had to go through, the problems or the magnitude of their problems, yours is basically pale in comparison to what they're going through. Man, I have an awesome life. You come back now, I really honestly have an awesome life. So it made me sort of change my perspective to the way I view very many aspects of my life. Niko mazee, najua saizi sina lakini mazee niko kwa nyumba, saizi sina, but I can eat, and not so many people can do that, and that's what people need to realize. And then one of the things Pia is I could also give as a piece of advice to young men is that, hey man, this too shall pass. This is that simple, because sometimes you get into campus na the competition, or rather the rings of competition have increased, in the sense of uko na wasichana
around your same age that you want to impress, but then kuna sponsors, people who have gone ahead of your life, they have gone through what you are going through right now, to become the men that they are, and that's where they are able to impress the women easily. Me, I think it's important for men to know that whatever it is you're going through, it shall pass. Weka tu hivi chini. If someone came to me when I was going through those things in campus, na kuambia, we bro, unajua utaishi hapa na hapa, unajua you will own this and this, unajua utafanya kazi hapa na hapa, ama you will be this person in say 3-4 years time, ningekataa. Yes. Mzee unani enjoy. So I feel it is very important for you to know that whatever it is you're going through, this too shall pass. Where to just trust the process. And that too, just work in that journey, and then always take everything as a learning opportunity. I mean, at the end of the day, you go like, yeah, it is meant to sharpen me. Yeah, I mean, my kids need a stronger father, emotionally, physically. My wife needs a stronger husband. My family needs someone who is strong to be able to carry the whole family. Otherwise, if you're going through deep stuff, complicated stuff in future, and you don't have that, emotional resilience, it might weigh you down at a time where you really do not need to be weighed down. I'd rather it weighs you down right now, and then you are able to quickly pick up the lessons from those adversities, as opposed to when you have people who are looking up to you. Unajua mimi nilikuwa na imagine mazee unakuja hivi hauna food, haujui utakula wapi, but niko peke yangu, so there's I'm not really giving too many people pressure. But imagine you don't have money, you come back home, and there are people who are looking up to you, who are entirely dependent on you. Hakuna chakula na umekuja, and these people are looking at you. That thing will fuck you up as a man. Trust me, it will fuck you up. And there's no man who wants to feel as though they cannot help. So yeah, man, as in young people, just trust the process, man. Sometimes these things are just stages. It's a phase of life. Uko kampo, ukubali tu you can be broke. Uko kampo, there are people who are in campus and they were not broke. By the way, walikuwa na pesa mbaya. There are people who are driving. Yeah. And people who used to come with cars each and every single day in school. There are people who used to live in a... Unakumbuka by the way tukienda kwa nini? Ile time yenye kwa tunaishi kwa hostel, tumeenda kutembelea one of our former high school buddies. We knew that he was living around Gara, where our hostel was. But Imagine, umse alikuwa anaishi kwa bedsitter. At that time, the concept of a bedsitter was an amazing thing in our minds. I mean, we could not imagine that someone of our age, would be living in such a beautiful house. Kwanza anaishi kwa apartment. Sijui kama ilikuwa na lift, but I can't remember. Maybe it didn't have a lift. But unapanda stairs. Unaenda huko hivi, unaenda unafungua. Mazee choo na hii iko hapa. Mazee ndio ile kitanda yake ka 5x6. Sio bedsita kwanza by the way kali. 5x6 hapo hivi kando. Hapo kando ako na ka study table. Hapa hivi ako na sijui TV 32 inch. Ako na system. Like, this guy is living the life. Like mazee umse ako na ka fridge hapo, ako na ka water dispenser hapo hivi. Like guy. Umse si anaishi maisha mazee. na wife alikuwa anaita Na wife. I see Like the mazee, man, as in this guy, man, in our minds back in the day, this guy had made it. He was a version of a guy who has really made it in life. Right now, we have gone through all those phases now, but like, well, that's it. It's really nothing. But at the time, it was such a big thing in our minds. And even right now, we are men, we have ambitions. You have what you have by the grace of God. But you still want more. It's a human nature thing. You still want more. You still have ambitions to have more assets, to have more financial stability and the likes. But I think the moral of the story is, kuna kitu wenye right now it seems like it is so far out of reach. But there's a time you will get it, and you won't see a big deal out of it. Okay, kumbe naweza ishi kwa bedsita.
mpaka It's not a mpaka big deal. ikakubo. Can't. Niko like I need to move into a bigger house. But sita mazee. Uko hapa hivi huwezi ongeza kitu. Ushaeka bed, umeweka ka study table, uko na ka wardrobe. Ukiongeza fridge itabidi umetoa study table. Ukiongeza couch itabidi umetoa hiyo ka wardrobe temporary yenye umenunua. So guys should see it along those lines, in my opinion. So did you have any? How about nearing completion? Did you encounter any challenges? Nearing completion, Yeah, Campo. No, in fact, me finishing completion, life became a bit more easier for me kwa sababu niliendanga nikapata attachment and then me I got a job even before I graduated. So one of the things that I'm really fortunate for, and especially in this circumstance, is now I came back to my dad na nikamwambia, hey daddy, sasa naona niko sawa, sitaki unilipie rent. And the response that I got from that man, I cannot say it verbatim, but it was basically of a man who was very relieved, of a man who was grateful that finally I am raising someone who is slowly being independent. So naona mimi nilienda nikapata tachu, nikaanza kulipo kwa pesa yenye niko like, hey, I can actually finance my bedsit. Saizi. I can actually go out with friends, right now. And I can actually go and sit in a restaurant and pay for a nice meal. So towards the end of my campus life, man, vitu zilianza kustabilize. Wacha tuanze kusema kuanzia tu fourth year. Sema tu fourth year. All through fourth year, sikuwa nimesota. I'm not gonna lie, sikuwa nimesota. I still maintained the concept of living cheaply. Not above your means. Unakaa tu cheaply such that you have a lot more to yourself. Because unajua pia hauna like several income streams. So for me, things started shaping up from time nilikuwa 4th year. But for me personally, because me nilianza na attachment, then after attachment we got that contract. So we're basically doing maintenance in all branches in your company around Nairobi. So this week we're in Thika, next week we're in Kiambu, the other week we're in Kitengela. So ilinifungua macho to the life that these managers live. Because sometimes you don't have the idea to make it ni nini ama living the life ni nini. But once you start like having lunch with these people, driving those Ford Rangers, the company. Ndio Ford Rangers zimetokea saa hiyo. Very beautiful car. Ndio zimetokea, mnaenda pamoja. Kwa hapo na badge yangu, nimepiga suti hapo hivyo mbaya sana. So wanafika hapo tunaenda different restaurants, very nice restaurants. Nafika hapo hakuna kuangalia bill. Nyama choma, fish, chicken, whatever you want, just order. It's on the company's bill. Yeah, so and then tunadrop your home, the Ford Ranger. So guys walikuwa wanashangaa msana anafanya kazi wapi? Because I'm being dropped every day by a Ford Ranger. Niko na logo ya the company. God damn. It was amazing to me. Nilipenda. And I made many friends. Wenye hadi saa hii they have helped me a lot in terms of advice kwa vitu mob. And I got an idea of how big companies run. Yeah, because even there's one time that watu walikuwa wanakuwa employed. Walikuwa wameadvertise vacancy. So ukitoka nje they were like, I don't know, thousands of people wame queue huko hivi. Hadi wakaambiwa you will not be able to kuingia kwa HR. So just drop your CVs on a big carton outside the office. So make up a big box una drop you up, and then nikaenda hapo ndani niko like, yeah, I was a friend with one of the managers, niko like, sasa badala yeye ni apply kwa job, sinipewe job ama what's the procedure? Akaniambia don't even apply. The job is already taken. It's just a formality. Hawasema kwa hapo nje. And abishi yangu by the way kwa queue. Nilitoka tu nje akamwambia wewe enda rudi home bro. Hakuna nafasi. But hata nikitoka hivi you could see how those people wenye wako nje wenye walikuwa wananiangalia. Like niko hapo nimedress fit hiyo time hata kaweka kitambi kametokea bana. Nilikuwa bazuu. Maisha yanakaa. Natoka hapo nje mpaka unaona watu wengine wako like ni aje bro. Fanya hivi shika hizi hivi yangu nipelekee huko ndani. Hata kama ni lunch tutanunua. Nilikuwa na wafili.
And sometimes I could not even help them. Wako na chiki in front of me, please, please, I'll do anything. Nipeleke tu. Tafadhali. I'm begging you. Please help me. Hadi uko like, hey. Unaambia tu, so huwezi waambia like the job is taken. Unaambia tu, I can't. I can't just follow the procedure. And that's it. So ukitoka hapo una feel a little bit guilty because I don't know. Mi si mse wa ku ignore mse mwenye ako really in need. But hiyo ilinifungua macho by the way. Kwenda hizo places, kujua venye watu wanaishi, wanapenda nini, what these guys talk about, how to run companies, leadership skills na qualities. Because hata tukifanya hizo, for example, tukienda branch fulani, unapatana na wase wengine maybe hawana hizo social skills. Hata interact ni ngumu. But hii kwanza ilinibuild by the way, because we were like the youngest guys hapo hivyo. So unadili na wase wenye wako older. So first and foremost, for you to gain their respect, you need to dress very well. That is the first step. You need to shave your hair, ukae very decent, umevaa shati yako, umepiga pasi, umeng'ara vizuri sana. And then also show respect, be confident, and also be niseme aje, serve. Like you serve, and then sasa you earn the respect, you earn merit. You don't just expect. You serve, you give someone a very good service, and then after hapo hivyo akikuwa impressed atakuwa like, yeah, I was served by this guy, nataka akuja nini, and then sasa hapo ndio unaanza kupata favors. Mtu wako like, hey, niaje bro, niko na laptop fulani hapa ya mtoto wangu imekuwa ikileta shida, so nianza kuletea uniangalilie. Hakuna shida, I'll pay you, utaniambia tu na charge how much. And then that's it. Unaanza kupata tu extra money aside from even the one that you've been paid. Yeah. So ilinibamba hiyo bebe, ilinibamba. So yeah. So let me ask, if now you were to go back to campus, is there something you would have done differently? You two sides will be sure to come with the knowledge that you have right now, and then you are sent back to campus now. Probably study hard and made more friends. Yeah, because unajua sometimes uko in campus uko like, why? Mbona nianze kujuana na wase wote like. Unajua sometimes unaonanga tu there's no point. There's no point. Probably network more and study harder. But vile nimetoka huko nje nikaona situation, which is a conversation for another day. I don't really think that skill and hard work really matters huko nje. It's about other things for you to really make it. Because huwezi sema if it's hard work, I've seen people who really work hard. There's a guy hapo anapikanga chapo hapo near place naishi. That guy anapikanga hapo chapo every day. Wasa wakiamka kwenda job at 5, ashaamka anapika chapo na mandazi hapo hiyo. And the whole day, sio anapikianga masherehe hadi usiku saa 4. Every day hadi Christmas alikuwa hapo hiyo. The whole year, for years anakuanga hapo. So if it's hard work, you can't tell me that you work harder than most people on the streets. So maybe tunaweza argue that it can be fundamental for you to make it in life, but to really be hyper successful, I don't really think that hard work really matters. You need to have a brain like a sword, like a double-edged sword. Like brain yako inafaa kuwa normal, like you invent, you see where problems that needs to be fixed in the society, and that's where you're going to profit. So vitu kama hivyo. So kikuja kwa skill, I've seen people who are really skilled, but they work for these corporate companies for, I don't know, 10 hours a day, 12 hours a day, wanawaka hadi weekend like donkeys. Yeah, na kazi yao inaendelea kibenefit watu wenye on top. Yeah. Na huwezi sema watu wako on top, they don't really work hard. See, those are the guys who are just here chilling and driving big cars and going to vacations every day. Na huwezi sema wako na skill. Those guys don't have skill. I've been in these companies. They call us to fix things. Yeah. So, but anyway, basically, maybe those two, but I do not regret anything. I did my best at that time with the level of intelligence that I had at that time, and maturity that I had at that time. So, siwezi regret at all. Yeah, that's a fair enough response for sure. I believe so. It's fair enough. Personally, but it would be along the same lines. So I would make
proper use of my time. Mm. For sure, I would definitely make proper use of my time. I would give more effort pia kwa class. I would definitely want to do that because there's no point ya kukuja tu hivi, and especially right now. Have you ever thought of paying for yourself to pursue, further education? Yeah. Like, when you're paying for yourself and you realize that it is so much money, you don't want to miss these classes. You want to make sure that you make each and every penny count. So I would study hard, that's for sure. I would make time to do things like reading books, because good thing, fortunate for us, tulianzanga work out vizuri around that time, and it tones your body, it exercises, builds your muscle, but at the same time there are things that sharpen you. There are things that sharpen your mind. There is knowledge that you can only get from books, because maybe right now, or maybe you do not have so much access to mentors, but books can be your mentors. Books can introduce you to knowledge that maybe hautapata. Books can make you avoid so many hurdles along the way, because someone has already gone ahead of you, and they have told you, hey, by the way, in this situation, do this or avoid these things. I would particularly want to emphasize on a point that you made, and it's to network. One of the things that are very critical in any particular campus is just go and meet people. Go and meet people. Even if you don't graduate, man, just make sure you meet people. Make sure you make meaningful connections for yourself. Not just connections. Here to me, oh, manapatananga tu sherehe. It's okay. It's fine to do those things. We are not opposed to them. But bottom line is, hey, Mazee, you are a man. You are meant to be something out of this life. It's important that you associate yourself with the right network. So me invest sana in the networks. Kujuana. Yeah, ninge make sure each department, engineering, I know a couple of guys. Inside the Becom finance, I know a couple of guys. IT, I know people. In food and nutrition, and basically all the departments within campus. Ninge make sure to nimejuana na wase, because you never really know. These are the people who are going to excel in their careers, and you need people that you can recommend other people to. You need people who can recommend you. So I would invest in that. And actually, unajua one thing that watu wana confuse ni ukisema iti network and hawajui the how to go about it. Because unajua ukiangalia mtu, maybe your classmates, maybe hata ana fail ama I don't know, maybe you're not really friends. Sometimes unaona like there's no point in making friends with this person. But you never know. Ukitoka huko kwa streets, people become totally different things. Even people who did the similar course with you, unaweza pata they are in a different career completely. Unaweza pata mtu mwingine alienda akakuwa lawyer, mtu mwingine ako sijui alipata connections, ni head of some company, some department. Mwingine ni very good farmer. Mtu mwingine amekuwa polisi ama I don't know, vitu kama hizo. So ukitoka huko nje ndio uko like, you know what, sometimes you don't really know what you need until a problem arises. So una face as like a problem here, let's say you have a legal issue or a case. You call your lawyer friend immediately. You have like your phone has been hacked. Hey, my IT guy. Boom, phone yangu is acting up, my email or whatever. Anakuchekea immediately. Kikuja kwa let's say issue ya even sports and nutrition, those fitness guys. Ambia bana, I need a diet plan. Nimegain weight. Hii soft life inanimaliza. So yeah, you can benefit so much from people a lot. And the thing is this, unaona sasa watu wenye wako ahead of us, you pay for those services. For example, if you're looking for a job ama a connection somewhere, ukiendea wase watakwambia tu ya chai, utalipa. But the advantage of having your peers as people who can connect you to different things is the fact that you don't really have to pay. I'll give you an example. Nakumbuka Mohan. We have one of our friends, classmates, tukiwa high school. So that guy, surprisingly, was running for the governor. Senator. Garissa, yeah. Senator of Garissa. Can you imagine? One of our friends is running for the senator. Naona poster tu hivi. Naona sasa alikuwa beshte, and the good thing about that is the fact that tulikuwa mabeshte baya. So unajua hata kama he
alikuwa number 2 He was second, yeah. he was second by then in the First race. runners up, yeah. First runners up. So kama ange make it, una call tu one phone call, niaje Mohaba na. Long time. Si kuna ni connect hapa na kitu fulani hapo hivi. And that's how Tenda. I mean construction but Bana. but hiyo nini? And that's how people make it. That is true. That is true. Yeah. Anyway, guys, that was our experience in university. I'm sure most of you mko na different experiences. Maybe zenyu better or worse, maybe funnier than ours. Maybe some of you learn so much more than us. So feel free to comment hapo chini, ingia kwa comment section, rusha story yako, contribution yako. Na kama uja subscribe kwa hii channel, kindly do so that you can motivate me to create more content like this, educative and entertaining. So until next time, peace out.